Hey guys, welcome back to my channel. என் பேர் ஆதித்யா. இன்னைக்கான question பார்க்கலாம். Best time to buy and sell stocks with cooldown. You are given an array prices where prices of I is the price of a given stock on the ith day. So prices array கொடுத்திருக்காங்க and then that ith indexல இருக்கிறது வந்து ith dayக்கான ஸ்டாக்கோட price. Find the maximum profit you can achieve. You may complete you can complete as many transactions as you like, buy one and sell one share of the stock multiple times with the following restrictions. So basically stockனாலே வந்து நம்ம வந்து ஒன்றா வாங்குவோம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து விற்போம். ஸோ அதெல்லாம் சொல்கிறாங்க, you can either buy or sell with restrictions. Restriction என்னன்னா, after you sell your stock you cannot buy the stock on the next day. கூல் டவுன் ஒன் டே, அதாவது கூல் டவுன் பீரியட் இருக்குது. நீங்கள் வந்து இப்போ ஸ்டாக் வாங்கிட்டீங்கன்னா, இன்றைக்கி ஸ்டாக் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதை வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ ஸ்டாக்கு சேல் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து உங்களால் ஸ்டாக் வாங்க முடியாது. அதான் கண்டிஷன். ஸோ ஸ்டாக்கை செல் பண்ணிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே உங்களால் ஸ்டாக் வாங்க முடியாது. அந்த ஒரு டே வந்து கூல் டவுன் பீரியட். ஸோ அதனால் நீங்கள் வாங்க முடியாது. அதான் சொல்கிறாங்க. யூ மே நாட் engage in multiple transactions simultaneously. And you must sell the stock before you are buying again. So basically இது என்னன்னா, இப்போ ஓகே, ஸோ இப்படி இருக்கு. நீங்கள் வந்து இங்கே வாங்குறீங்க அந்த நீங்கள் சேல் பண்ணுறீங்க. ஸோ அதுக்கு நடுவில் வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே வாங்கி நீங்கள் வந்து இங்கே சேல் பண்ண முடியாது. ஸோ பேசிக்கலி ஓவர்லாப் ஆகுது பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி ஓவர்லாப்பிங் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. நீங்கள் எதர் இந்த ஸ்டாக்கை வாங்கி சேல் பண்ண போகிறோம் தான் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இங்கே வாங்கி இங்கே சேல் பண்ணலாம். ஸோ ஓவர்லாப்பிங் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அதாவது மல்டிபிள் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது, கான்கரண்ட் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அதான் சொல்கிறாங்க. அண்ட் தென் மெயின் கண்டிஷன் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து சேல் பண்ணிங்கன்னா, ஸ்டாக்கை செல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கான நெக்ஸ்ட் டே வந்து உங்களால் பை பண்ண முடியாது. அது ஒரு கண்டிஷன். ஸோ பேசிக்கலி அந்த லீட் கோடில் ஸ்டாக் ப்ராப்ளம்ஸே வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். இது லைக் 4-5 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இதே மாதிரி. ஸோ நீங்கள் அந்த ஏதோ ஒரு 2-3 ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த கொஷின் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ பேசிக்கலி நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன். அந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து பூலியன் பைன்னு ஒரு வேரியபிள் நான் இனிஷியலைஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ ஆப்வியஸாக நம்ம கொடுத்துருக்க கொஷின் வந்து நம்மள கொடுத்துருக்க கொஷனில் அரே இருக்காங்க, அதை ஐட்ரேட் பண்ண முடியும். அதனால் ஆப்வியஸாக நான் வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ் ஐ வச்சுக்க போகிறேன், இண்டெக்ஸ் வேரியபிள் ஐ. அண்ட் தென் பூலியன் வேரியபிள் ஒன்று வைக்க போகிறேன். அதாவது பூலியன் வேரியபிள் எதுக்குன்னா வந்து நம்ம பை பண்ணுறதா செல் பண்ணுறதா அப்படின்னு நம்ம ஃபங்க்ஷனுக்கு தெரிய வைக்கிறதுக்கு நம்ம பூலியன் ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ பூலியன் பைன்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்க போகிறோம். ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து எவ்வளோ ப்ராஃபிட் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அண்ட் தென் அனதர் ஒரு மெயின் கண்டிஷன் என்னன்னா, நீங்கள் வந்து சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு பொருளை வாங்குறீங்கன்னா யூ ஆர் கிவிங் இன் மணி டு தட் பையர், ரைட்? ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து உங்களோட மணி வந்து மைனஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். அப்போது அதே நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு பொருளை சேல் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் மணி வந்து ப்ளஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். ஃபைன். ஸோ இந்த ஒரு கான்செப்டை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம். நீங்கள் உங்ககிட்ட 10 ருபீஸ் இருக்குது. நீங்கள் வந்து 2 ருபீஸ்க்கு வந்து ஏதோ ஒரு சாக்லேட் வாங்குறீங்க. ஸோ சாக்லேட் வாங்கினா உங்களோட இந்த 10 ருபீஸ் வந்து ஆப்வியஸாக இந்த 10 ருபீஸில் இருக்கிற, ஸோ 10 - 2 8 ஆகிடுது. ஸோ ஆப்வியஸாக யுவர் மணி இஸ் கெட்டிங் டிக்ரிமெண்டட். ஸோ அதனால் த ஆக்ட் ஆஃப் பையிங் இஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் த ஆக்ட் ஆஃப் செல்லிங் இஸ் பாசிட்டிவ். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு கான்செப்டை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம்.
basically, yeah. So basically இப்படி அரே இருக்குதுன்னா ஃபைன். ஸோ இப்படி அரே இருக்குதுன்னா நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து இந்த பாயிண்ட்டில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து இதை வந்து பை பண்ணலாம், பை பண்ணாமையும் இருக்கலாம். ஸோ 2 பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த 2 பாசிபிலிட்டிஸும் நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம் ஈச் அண்ட் எக்ஸுக்கு. ஸோ அதை தான் நம்ம இப்போ பண்ண போகிறோம்.
பண்ணுவோம், டிபியாக மாற்றுவோம். எப்படி டிபியாக மாற்றுவோம்? வி யூஸ் எக்ஸ்ட்ரா அரே யூஸ் பண்ணி நம்ம டிபியாக மாற்றி நம்ம டைம் காம்ப்ளெக்ஸிட்டி ரெடியூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் நம்ம சொல்யூஷன் அக்செப்ட் ஆகும். ஸோ டிபி எப்படி மாற்றுவோம்? நம்ம ஒரு அரே கிரியேட் பண்ணுவோம். அந்த அரேல வந்து பேசிக்கலி நம்ம டிபி அரே கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டிய விஷயம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா 2-3 டிபி கொஸ்டின்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், போய் பாருங்கள். இதே சேம் கோடிங் சீரீஸில், டியூட்டோரியல் சீரீஸில். ஸோ டிபி சீரீஸில் நான் ஈச் வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி மெமோரைஸ் பண்ணணும்னு. இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ எப்பயுமே மெமோரைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து நம்பர் ஆஃப் சேஞ்சிங் பேராமீட்டர்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ நம்பர் ஆஃப் சேஞ்சிங் பேராமீட்டர்ஸ் 2 தான் இதில் இருக்குது. ஸோ ஒன்று வந்து I to n சேஞ்ச் ஆகும். பை வந்து லைக் எய்தர் ட்ரூவாக மாறும் இல்லை ஃபால்ஸாக மாறும். 2 பாசிபிலிட்டிஸ் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா, ஸோ நம்பர் ஆஃப் சேஞ்சிங் பேராமீட்டர்ஸ் 2 இதில். அதனால ஆப்வியஸாக நம்ம வந்து 2D வெக்டார் தான், 2D அரே தான் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும், 2 டைமென்ஷனல் அரே. ஃபைன்.